ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதே மாதிரி ஃபோட்டோஷாப்பில் எப்படி இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த ஃபீச்சர் ரொம்ப சிம்பிளாக பண்ணேன். உங்களுக்கு பிஃபோர் ஆஃப்டர் காட்டுறேன். இது ஆஃப்டர், இது பிஃபோர். எப்படி ரொம்ப சிம்பிளாக பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு நான் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காக இந்த லேயர் டெலிட் பண்ணிக்கிறேன். கண்ட்ரோல் ஜே போட்டு மறுபடியும் ஒரு டூப்ளிகேட் லேயர் போட்டுக்கிறேன். மறுபடியும் ஒரு கண்ட்ரோல் ஜே போட்டு டூப்ளிகேட் லேயர் போட்டுக்கிறேன். ஷிஃப்ட்டு கண்ட்ரோல் யூ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த லேயர் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் ஆகும். ஸோ இமேஜில் போயிட்டு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் பிளாக் அண்ட் ஒயிட், தட்ஸ் இட், அவ்வளோதான் கைஸ். அப்புறம் ஜூம் பண்ணிவிட்டு இரேசர் டூல் எடுத்து ஜஸ்ட் நீங்கள் இரேஸ் பண்ண வேண்டியதான். இரேஸ் பண்ணும்போது கவனமாக பண்ணுங்கள். ஸோ அது ஸ்கின்னில் பட்டுச்சுன்னா அது கொஞ்சம் அசிங்கமாக தெரிய வாய்ப்புகள் இருக்குது. I got nothing to be scared of, because where people live there is always love. I know the answers in my heart, so I'll try my best to not fall apart. இந்த பேங்கிள்ஸ் இருக்கிற இடத்துல நீங்கள் இப்படி பெயிண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ இங்கே கொஞ்சம் கம்மல் போட்டிருக்காங்க பார்த்தீங்களா? அங்கே உங்களுக்கு சிரமமாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் பென்டூல் கோட் எடுத்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ தட்ஸ் இட் கைஸ், அவ்வளோதான் முடிஞ்சுது. இது பிஃபோர், இது ஆஃப்டர், அவ்வளோதான். உங்களுக்கு இதேமாரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ பார்க்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வைங்க. மறக்காமல் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். Tata, bye bye. Keep me together, gotta fight till the end, no pressure, no pressure.